Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Soy Jacinto Llorca y como sabes, en este canal hablo habitualmente de retail, de marketing, de management y de liderazgo. Estamos en el capítulo segundo de esta serie en la que estamos explorando juntos una entrevista que hicieron a Peter Drucker, uno de los grandes padres del management moderno contemporáneo y que ha influido a tantos y tantos directivos, directivas, empresarios, empresarias, emprendedores en general. Vamos, es alguien imperdible e imprescindible. Bueno, esta entrevista, que es inédita en internet, ya empezamos a comentarla en el capítulo anterior, que te dejo por aquí arriba en el enlace o en el comentario de la descripción de este vídeo para que puedas ver la primera parte de la entrevista. Hoy, en este capítulo, vamos a seguir con la segunda. Y no olvides suscribirte ahora mismo y hacer me gusta para que siga subiendo los demás y no te pierdas ninguno. Seguimos viendo. En esta ocasión, Peter Drucker continuaba hablando de lo importante que es la organización para ese desempeño efectivo y eficiente de la persona que tiene responsabilidades en el mundo corporativo. Vamos a seguir viéndolo. By definition, executives work in an organization. And we really have barely learned to walk. They're still toddlers in organizations. Large organizations are not much more than 100 years old. And we are slow learners. But we know enough to see what an executive has to do and has to stop doing if he or she wants to be effective executives in an organization. And perhaps the first thing to say is that they have to make themselves understood. You know, we still take for granted the way yesterday's army was, where everybody, up to pretty high up to colonel, did exactly the same thing, only the numbers got bigger. And so one could assume that the higher-ups knew what the lower downs were doing because they had been there. If you look at today's organization, business, hospital, university, government, no two people have the same background, basically. And you can no longer take for granted that they understand what their neighbor is doing, or that they have been on that job. Here is the head of market research, and he may have come out of the advertising agency, and he has never done any selling or any pricing or any customer service, and yet he is now accountable for it. And so in an organization. Wow, esto que está comentando Drucker, o Drucker, como quieras decir, es el día a día de un montón de empresas en las cuales efectivamente hay personas que tienen la capacidad de tomar decisiones que afectan a otros, pero que nunca ha estado en ese papel, no sabe lo que es estar ahí. Esto me recuerda a una figura que a veces he conocido, la del director de ventas, que nunca ha sido comercial, que nunca ha sido vendedor, y sin embargo arenga continuamente a sus vendedores con que hay que vender, que hay que tener mayor énfasis en ciertos productos, que hay que negociar mejor, más margen. Y claro, se crea esa situación incómoda por la cual pues más de uno tiene ganas de levantar la mano y decir, oye, ¿usted cuándo ha sido vendedor? A veces ya no siquiera en la misma empresa, sino en general, en el mundo de las ventas. Es decir, no tiene por qué ser en la misma corporación, en la misma institución, pero esto falla muchas veces. Y por mucha empatía que tengamos, pues si no hemos estado nosotros en esa posición, pues tenemos que ver cómo ponernos en ese lugar. A mí se me ocurre, en el caso del director de ventas, lo que tiene que hacer es, tú no has sido vendedor, pues empieza a acompañar a tus vendedores, a aprender de ellos, y tú obviamente estás en esa posición seguramente porque tienes mucho que aportar. Bueno, pues aporta al mismo tiempo que aprendes el oficio y en definitiva pues llegas a comprender mejor de qué va todo esto, que al final va de eso. Bueno, y aquí Drucker lo que nos dice, esto pasa
continuamente y efectivamente es algo habitual en muchas corporaciones. No es que esté excesivamente mal, porque muchas veces es lo que toca ver, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando esas situaciones se dan, hay formas, desde un punto de vista del management y del trabajo, de contrarrestar eso que está pasando. Bueno, vamos a ver qué más nos dice Drucker. Executives have to take responsibility that they are being understood. Information are data that have been converted, that have relevance, that are, it calls us to act. What do I need? The management information person cannot tell you, just as a telephone operator cannot tell you whom to call. And then when I ask what information do I owe to whom, and incidentally it's a good idea when you have thought this through to go to that person and say, Jorge or Maria, am I right? This is the information you need to get from me. And you'll be surprised how often the answer is, well, not really quite, almost. Because we no longer have to have been on the job these people are doing. We mean they haven't done them. We may have read a book or two or taken a course or two. That's not quite the same thing as doing them. And so the first key to effectiveness is that your associates understand you and you understand them. En este contexto, cuando Drucker dice de asociados, ¿vale? Hay que entender que se refiere a colaboradores, a compañeros, no socios empresariales en sí, ¿no? Sino asociado. De hecho, eso es una traducción que quizás no haya sido la más adecuada, de compañero, de colaborador, efectivamente. Y aquí lo que nos plantea es, ¿estamos todos alineados? ¿Sabe usted a qué se dedican los demás? ¿Los demás saben a qué se dedica usted? Bueno, es interesante reflexión, vamos a ir con ello. Oye, te recomiendo que tengas un boli, como tengo yo, para tomar apuntes, porque Drucker es todo inspiración. Seguimos. That's also the secret of team building, by the way, of which you hear a great deal today. And I've been preaching teams for 40 years. And very few teams work because they take for granted that the marketing man who is chief of the team understands what the engineer is trying to do. He doesn't, or she, unless the engineer thinks it through and tells the team, and every other member of the team does likewise. Then they have a chance to work as a team. Esto ocurre un montón. Departamentos que no comparten la información de la forma adecuada, que no alinean sus objetivos, sus prioridades, y efectivamente al final pues tenemos al de marketing remando en una dirección y al departamento de ingeniería o el jefe de ingeniería en otra, cuando realmente se supone que trabajan para un objetivo común, que es el que tiene la empresa. Pero esa ausencia de información es lo que pues genera fricciones entre departamentos, entre personas, y eso, pues, ¿sabes al final quién repercute? Al cliente, al consumidor, al usuario. ¿Qué produce resultados dentro de la compañía? What are we trying to accomplish? And to make sure that the whole organization understands it. That's one of the key jobs of the CEO. And in successful organization, they never stop. Because basically, you can't supervise people all the time.
most of the time they have to do their own work themselves, and if they do not know how to fit it towards the goals of the organization, it won't fit. But that's for the top people in the organization. But for everybody who runs the department, when I first sit down with such people, I said, try to explain to me what you in customer service are trying to do. And most of the time, they haven't thought it through. And then they complain that their associates in the field do a poor job. No, they have only themselves to blame. They, if the person at the top hasn't thought it through, nobody in the group will understand it and do it. So this may be the first thing to say. We haven't had organizations. Traditionally, people live in traditional communities in which relationships were clear. This lady was your aunt, and this person was your cousin, and this was a priest of the church. People didn't have to explain themselves. And in modern organization, now things aren't that clear. Also, they change. And if the parish priest in the traditional church, yes, a new one came in every 25 years, but he did exactly what the old one had done, and had exactly the same role. He may have done it better or worse, but he did the same things. And today you are in that bank, and you start managing foreign exchange for your customers, and your people haven't done it before, your clients don't understand it. You have to be clear about the mission and what are results. And that's the first key. Claro, no se puede supervisar a la gente todo el tiempo. Y esto es una cosa que en mis conferencias, en los workshops, insisto mucho en algunas ocasiones. Y es, hay que dejar que la gente haga. Tienes que confiar en las personas que has contratado o que forman tu equipo. Claro, ¿de qué depende la confianza que a veces tenemos o no tenemos en los equipos? Pues depende o no depende de su habilidad, de sus conocimientos, de su capacidad para hacer cosas. Y aquí es donde viene muchas veces el quid de la cuestión. En muchas empresas no se contratan los perfiles adecuados. Si no contratas a personas confiables, ¿cómo vas a dejar que hagan a su antojo sin estar supervisándolas o sin tener el recelo de estar pensando continuamente qué están haciendo y qué no están haciendo? Por tanto, vamos a tener equipos empoderados que les dejamos hacer cosas, obviamente porque son las personas adecuadas en los puestos adecuados para poder ejecutar y diseñar y pensar y hacer las cosas que tengan que hacer según su cometido. Pero si no confiamos en ellos, esto no tiene ningún sentido. Por tanto, algo que suelo decir, que comparto contigo, es que las mejores estrategias, las mejores cosas, no ocurren por culpa de tu departamento de ventas, de marketing, de igual, donde estés. Ocurren porque alguien en el departamento de gestión de personas, de talento, de recursos humanos, como quieras decirlo, hizo el trabajo adecuado para contratar a las personas adecuadas. Importante esto. An organization is only as strong as its people. And no organization, except very small ones, can really hope to have a large number of exceptional people. Once you are above, I would say, 100 and 150 employees, the law of statistics more or less command that you have the normal mixture of the human race. Maybe you can eliminate the worst misfit, but that's about it. And people
are not peas in a pod. People are people. And everyone has areas of strength, and everyone has areas of weakness. And universal geniuses are, if they exist at all, are very rare. Only Mozart could only write music. That was all he could do. And yet in all history of music there's nobody to compare with him. So everybody has weaknesses. Not everybody has strengths, but everybody has weaknesses. Place people where their strengths can produce. Look at people and their performance, what have they done well, and try to get them into a position where what they can do has results. Very few executives, even in large organizations, realize that they control the organization through people decisions. Céntrate en las fortalezas de las personas y utiliza esas fortalezas de una forma productiva, enérgica y que contribuya. Si nos centramos en sus debilidades, esto lo comenté en un vídeo anterior, no vas a conseguir nada y lo que es peor. Es decir, si ponemos a alguien a desempeñar un trabajo, una función, una tarea en la que sus debilidades van a echar todo por tierra o va a hacer que haya carencias importantes, al final se va a quemar y se va a marchar. Por tanto, vamos a colocar a esas personas clave, bueno, cualquier persona, a desempeñar ese papel, esa función, ese rol, donde sus fortalezas son realmente un punto a favor. Parece de sentido común, pero ¿cuántas empresas no cumplen esto? So spend time on people decisions. We know how to make them. One looks at the assignment before one looks at people. And one looks at the performance of a number of people. And this is particularly important in the family company. And in every country, there are 20 family companies for one that is publicly owned. Only they don't make the headlines, so the outsider always knows it. Big companies in Brazil or in the US or in Argentina, and it doesn't know the smaller and still mostly family-run companies. And family companies come to grief because they run the business for the family, and the family company, the family has to be run for the business. And so it is cheaper to pay that incompetent nephew of your wife not to come to work than to give him a job. And that's a very important thing to know for the executive in family companies. He has to forget that this person is family. He has to look at the assignment and at the strengths of people and match the two. And then it becomes not necessarily irrelevant, but of secondary importance that this person is family and this one is not. Their job comes first, or the family company won't survive. And to be an effective executive in an organization, you have to learn to be able to play two different roles. There's a great deal of talk today, maybe yesterday is already over the hump, about our moving out of the command and control organization. Yes and no. The more knowledge workers you have in your organization, the less you can command.
El trabajador del conocimiento es uno de los conceptos clásicos de Drucker, en referencia a esas personas que tenemos en las organizaciones capaces de crear, de avanzar y de tener ese pensamiento crítico que consigue que una empresa avance. Por eso dice él con buen criterio, o con tan buen criterio que nos ha enseñado él mismo, que cuantos más trabajadores del conocimiento tenga usted, pues menos puede ordenar, porque esta gente también le da la cabecita y también piensa. También ha dicho algo muy interesante sobre el papel de la empresa familiar, y es eso. Hay que aprender a diferenciar las cosas y saber si todas las personas de la familia son aptas para trabajar en la empresa y tienen las fortalezas que se buscan o no. Porque si no, obviamente, si nos dedicamos a hacer favores dentro de nuestra empresa, esto puede ir bien o puede ir mal. Sin embargo, yo conozco empresas familiares donde tienen protocolos, donde trabajan esto de una forma muy adecuada, y cuando la familia se incorpora a la empresa, pues lo hace con unas garantías plenas de tener un rendimiento realmente sobresaliente. Seguimos. When the ship goes down, you don't call a staff meeting. You give an order, and you have it, all of you have a chance to survive. And so you do need command authority. You do, and the organization has to know where that authority lies. Or you have debated for a year and a half whether you go into a new product line, different technology, probably different markets. And on the other hand, your old business is clearly going down. You need to go into a new one. And for a year and a half, you have made studies and written papers and had staff conferences. And then comes the point where somebody makes a decision and says, this is it. I had to learn to be a partner. This came very hard to me. And I had to learn to be very decisive. And that came easy to me. I am not by nature permissive, but I had to learn to balance. And those are the things to say. There's a great deal of talk today about walking around. Yes. It helps to get out of the office and walk around. But more important is being outside, where the market is, the customers, the non-customers, where the changes are. And to be effective in an organization, you also have to be sense organs. And that means you have to walk around inside and maybe sit down with the people in your lab. Hasta aquí este capítulo, más interesante no puede ser. Te sugiero que te suscribas ahora mismo para no perderte la siguiente entrega, que va a salir muy pronto, donde seguiremos hablando en este siguiente epígrafe del futuro. Esto ha sido todo en este vídeo. Suscríbete para no perderte el siguiente y nos vemos siguiendo hablando para seguir hablando de marketing, de liderazgo, de retail y de management. Gracias por estar aquí. Hasta pronto.